நீராறும் கடலொழுத்த நிலமளந்து தெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ் பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடன திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரிகனலும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க எழுந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல்மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. We gather here only for congratulating and motivating and to encourage our young talent and skilled buddies of our college of this realistic valuation certificate distribution ceremony. Now, I would like to invite our most respected principal, Dr. T. Shivakumar RPS guest, to deliver the welcome address. Good morning, honorable person here. Most respected today's guest, our mentor, our inspired person, Dr. Kalpana IAS, Additional Chief Secretary of Government of Karnataka, Chairperson, Dean of Padmavati Institute of Public Policy. On behalf of management, on behalf of all of us, I extend a warm welcome to our Secretary Madam, Director, Student Affairs, academic coordinators, and staff members. On behalf of all of us, welcome you, ma'am. Welcome you, sir. Today, we have all gathered here on happy note to appreciate the students who are all involved in the data collection intern program. It is always heartening to know that our college has been a harbinger of further prospects of younger generation. This type of program which enhances the student ability to understand what about the industries working in and outside the Coimbatore. Actually, before that, I would like to give a quote on Thirukural. கற்க கசதர கற்பவை கற்றப்பின் அதற்கு தக. இந்த குறளோட அர்த்தம் உங்களுக்கு தெரியும், எனக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இது எல்லாமே எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் எல்லாருமே தெரிஞ்ச குறள் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய விஷயங்கள் படிக்கிறோம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் எஜுகேஷன் இந்த ட்ரைனிங் போயிருந்தீங்க, நம்ம எப்படி படிக்கணும் அப்படின்ற விஷயத்தை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ படிக்கிறப்போ ஒரு 1 hour படிக்கிறோன்னு வச்சுக்கோங்க. படித்ததுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும், நம்ம ஒரு 15 minutes அதை பற்றி நம்ம யோசிக்கணும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா படிச்சுட்டு அடுத்தது படிக்கிறது போகக்கூடாது. நம்ம இதனால வரைக்கும் நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டத்தில் நம்ம லாஸ்ட் 3 years என்ன பண்ணோம், இன்னொன்று படிப்போம், அடுத்த செமஸ்டர் படிப்போம், அடுத்தது படிப்போம், டோட்டலாக என்ன பண்ணுவோம், 6 செமஸ்டருக்கு அப்புறம் மறந்துடுவோம். இந்த படிக்கிறதுல 6 ஸ்டேஜ் இருக்கு. ஆக்சுவலி we are all RBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அதனால 6 R இருக்கு, 6 R. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், நம்ம ரீடிங், அடுத்தது ரிமெம்பரிங், அடுத்தது என்ன பண்ணோம், ரிகாப்சுலேஷன், அடுத்தது ரெக்டிஃபிகேஷன், அடுத்தது ரிவிஷன். இந்த மாதிரி 5 R இருக்கு. இந்த 5 Rல நம்ம என்ன ரிப்பீட்டடா பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ அந்த 5 R இருந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா, ஒவ்வொருத்தருக்கும் சப்கான்சியஸ் கான்சியஸ் இருக்கு. கான்சியஸ் அப்படின்றது மேல் மனது, சப்கான்சியன்றது உள்ளக மனது. அப்போ அந்த ஆழ் மனதுன்றதப்போ ஆழ் மனதில் நிறைய விஷயங்கள் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நேற்று டே ஃபார் எஸ்டர்டே நாங்கள் நான் விவேகானந்தர்லாம் தர்மபுரி போயிருந்தோம். தர்மபுரி டு அரூர். அங்கே போகிற வழியில் ஒடசல்பட்டி அப்படின்ற ஒரு கிராமம். அங்கே ஒரு சித்தர் இருக்கார். நைட்டு நாங்கள் 8:30 நைட் இருக்கோம். அங்கே போனோம். அந்த ஒடசல்பட்டின்னு ஒருத்தர் சொன்னார், இங்கே சித்தர் இருக்கு, பார்த்துட்டு போங்கன்னாங்க. நான் என்ன பண்ணேன், நைட் 8:30 போனேன். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மைண்டில் ஓடிட்டே இருந்தது. இந்த ஒடசல்பட்டின்ற வார்த்தையை நான் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன்னு எங்கேன்னு நமக்கு யோசனை வந்துட்டே இருந்தது. ஆனால் ஞாபகம் வரல. ஒரு 1 hourக்கு அப்புறம் ஞாபகம் வந்தது. அதாவது 10 days பிஃபோர் எங்கள் மாஸ்டர் சொல்லிட்டாரு, இந்த மாதிரி அங்கே தர்மபுரி பக்கத்தில்
உடசல்பட்டின்னு ஒரு கிராமம் இருக்கு, அங்க சித்தர் இருக்காரு, போய் பார்த்துட்டு வந்தாரு. அது பார்த்தீங்கன்னா 1 ஹவருக்கு அப்புறம் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது. அப்போ என் ஆள் மனசுல வந்து எப்பயோ எங்க மாஸ்டர் சொன்ன விஷயத்த நான் லிசன் பண்ணியிருக்கேன். அந்த விஷயத்த நான் உள் வாங்கணும்னா தெரியாது எனக்கு. ஆனா வந்து லிசன் பண்ணியிருக்கேன். அது எனக்கு ஆள் மனதுக்கு போயிடுச்சு. ஆனா வந்து உடனே எனக்கு வரல. இப்போ 1 ஹவர் 2 ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் எனக்கு ரீகலெக்ட் பண்ண முடிச்சது. அதனால ஒரு விஷயத்த வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் படிக்கிறப்போ அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு ரொம்ப ப்ரெஷர் போட்டு படிக்க கூடாது. ஓகே, அதான் ரீடிங் ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட் வந்து என்ன பண்ணணும், நம்ம படித்த விஷயத்த வந்து ஞாபகம் இருக்கா அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணணும். செகண்ட் விஷயம் ரீடிங், ரிமெம்பரிங். ரெகாப்சுலேஷன் அப்படின்றது வந்து என்னன்னா, நம்ம வந்து சொன்ன விஷயத்த, படித்த விஷயத்த மறுபடியும் வந்து சொல்லி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். ஓகேங்களா? அடுத்தது வந்து நம்ம சொல்லி பார்த்த விஷயம் கரெக்டாக இருந்தால் அதை ரெக்டிஃபை பண்ணணும். ரெக்டிஃபை பண்ணிட்டு அதை வந்து ஷார்ட் நோட்ஸாக எடுத்துக்கணும். இப்போ ஆக்சுவலாக நாங்கள் யூஸ்வலாக வந்து மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி பார்க்க போவோம். மேனேஜிங் ட்ரஸ்டி தெரியுங்களா, டாக்டர் செந்தில் கணேஷ் சார், அவரை பார்க்க போவோம். பார்க்க போகிறப்ப என்ன சொல்லுவார்னா, இமீடியட்டாக நீங்கள் ஷார்ட்டாக பேசுங்க, சொல்லாத விஷயத்த ஷார்ட்டாக சொல்லுங்க. அப்போ ஷார்ட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த 4 ப்ராசஸ் நடந்துடணும். ஒரு விஷயத்த வெயிட் பண்ணிருக்கணும், அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிருக்கணும், ரெகாப்சுலேஷன் பண்ணிருக்கணும், ரெக்டிஃபை பண்ணியிருந்தா மட்டும்தான் நம்ம அதை வந்து என்ன பண்ண முடியும், ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுக்க முடியும். அப்போ ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும், ரிவிஷன் பண்ணணும், ஆடியோ தாட்டி சொல்லி பார்க்கணும். அப்போ இந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆழ் மனதுக்கு நம்மளுக்கு வந்து சப்கான்சியஸ்க்கு நம்ம என்ன போயிடும், நம்மளோட படித்த விஷயங்கள் எல்லா விஷயங்களும் போயிடும். அந்த ஆள் மனது அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குளம் மாதிரி, மேல் மனதுன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நீரூற்று மாதிரி, அங்கிருந்து வர நீரூற்று மாதிரி. இந்த நீரூற்று நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் குளத்துக்கு தான் போகும். ஓகேவா? அப்போ நம்ம மேல விஷயங்கள் படிக்கிறது எல்லாமே கீழே போகும். ஆனா இந்த ப்ராசஸ்ல நம்ம பண்ணோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு எல்லா விஷயம் ஞாபகம் இருக்கும். இப்போ மேடம் டாக்டர் கல்பனா ஈஸ்வரன் என்ன பண்ணாங்க, அந்த குளத்துல ஒரு கல்லை தூக்கி போட்டாங்க. ஒரு குளத்துல சப்கான்சியஸ்ல ஒரு கல்லை தூக்கி போட்டிருக்காங்க. அந்த கல்லோட அவுட்கம் என்ன, இந்த ரிங் இருக்கு இல்லையா, இந்த ரிங் தான் அவுட்கம். அந்த ரிங் பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் ஒரு விசிபிளா இருக்கும், ஆனா ரிங்கோட லாஸ்ட் எங்க இருக்கும், கரையில் இருக்கும். அப்போ டெஃபினட்டா இவங்க போட்ட கல்லை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி சக்சஸ் இன் யுவர் லைஃப். ஓகே, அவுட்கம் என்னது, ரிங்கு. சம்டைம்ஸ் ரிங்கு தெரியாது, ரிங் என்செக்ட் கரை. அப்போ லைஃப்ல மேடம் சொல்ற விஷயங்களை உள்வாங்கினீங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் பி ரீச்சிங் கரைக்கு போயிடலாம். ஓகே, தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. Thank you, sir. Now, I would like to invite our beloved Secretary Madam, Dr. Saramma Samuel, RVS Educational Trust, to deliver the presidential address. Honorable Madam, Principal Sir, Dr. Vivekananda Sir, faculty members, HODs, and my beloved students. Like Sir mentioned, today is a day we are going to celebrate the experience that you had as interns working in the campus. Now, on behalf of our managing trustee, Dr. Senthil Ganesh, and our correspondent, Madam Shri Vidyalakshmi Senthil Ganesh, I wish to congratulate this team under the guidance of our beloved Dr. Kalpana Madam for scrutinizing, churning up, for bringing out students who are willing to go as interns and experience the market. Now, I'm sure all of us know that education is bringing about change in behavior. Education is not head knowledge, because we know so many things, but that does not change our behavior. It is only when our behavior is changed we can say that we are educated. And to help us change our behavior, there are 3 things involved in education. That is knowledge, attitude, and skill. Only when these 3 function together as an individual, there is some change in our behavior. We learn. In your classroom, you learn. Madam has taken so many sessions for you. She has shared her experience with you. She had shared
so many practical issues with you. That is the knowledge that you have gained. As a result of that knowledge, when you look at her, the way she carries herself, there is an attitudinal change. And I remember my teachers telling me, attitude cannot be taught, it has to be caught. So when a student looks at a teacher, the way she carries herself, the knowledge that she's drenching over in her life, the child begins to develop a very positive attitude, thinking that I want to be like her. I want to grow up in my professional cadre. So that is knowledge and attitude, a positive attitude. Enna negative situation vandalum, I will conquer that. Adu thandi pogalam oru confidence, looking at people who have gone this journey before us, we begin to understand that, yes, I can also do it. And then comes skill. Skill is doing something. See, for example, if I ask you to thread a needle, okay? When somebody is threading a needle, it looks very simple. It looks as if it is very, very simple. It is only when you hold the needle and you hold the thread and try to look into the eye of the needle and put the thread inside, you begin to realize the amount of skill that is required. That's just a very simple example that I've given you. So skill is required in all aspects of your learning. Only when you become competent in your skill, applying the knowledge with the right attitude, there is a change in behavior. And this was the intention behind giving you this opportunity. When there was an opportunity to study real estate, I hope you are all reading, you are all understanding that real estate is like hot gold. It is the richest source of revenue. And you are asked to go to the ground level, to go with a questionnaire, to conduct a survey and gather information from people in the ground level, which means, you need to interact with other people. You would have definitely observed different reactions from people. Some people are very busy. They don't want to give you time. They just shake you off. There are some people who are really interested, to listen to the questions that you are asking them. So these are all experiences through your internship period that you would have developed. And it is my desire that you carry these experiences with you. Like Sir said, sometimes it may just go in as you may not have given much heed to those experiences, but through life's journey, this knowledge, this experience that has come into your life will come from the subconscious, it will come to the conscious, and as you intentionally walk through life's journey, that means it's not that you're just floating with the crowd. Okay. It's not just that you're just flowing with the crowd. You need to be willing to go against the stream, to stand up, to reason out, to think, to rationalize, to find out, why am I doing this? With this, how am I going to benefit, or what learning is happening in my life? Okay. So I'm sure this from December to January, if I'm not mistaken, you went every day, or, there were time periods given to you. Sometimes you were hard pressed for time. You had to report back soon. You had to get data sufficiently. So there was a lot of experience that went in. And I'm sure if we get a feedback from you, you will have so many stories to say. All these things will build your professional life. And I'm so happy that all of you have got the opportunity to work with a team which is so committed, so driven. I think whenever I'm with Dr. Kalpana Madam, the thing that constantly comes to my mind is she's always up and about. There is never a time when she will say, Parvala, naliki paakalam. There's no naliki, innekku, ippom, now, and to the best. There needs to be excellence. So I'm happy that
You've got this experience in RVS, this internship program, and wish you all the best. Thank you for being part of this data collecting team. And I'm sure in the years to come, you will also grow. And when you look back into RVS and your days in RVS, I'm sure you will have very good memories. You will have stories to tell others. This is what I've learned from ground reality. With these words, I wish to congratulate the entire team and wish you all the best in the future too. Thank you very much. So good morning to all of you fellow travelers in this research, right? When I was listening to both Dr. Shivkumar and Professor Sarama, my mind went back to this whole journey we have been doing for the past few months. And more than any other initiative which we have undertaken in PIP, this brought me closer to both the students and the faculty. So this, for me, that way it was very enriching. But no, for me, this is an opportunity to place on record everything which we went through. I always, that I keep talking about documentation. And so this is a good opportunity where we can recall and, the major milestones that we went through in this journey, which is not yet over. When we started the Padmavati Institute of Public Policy, we were very particular that this should not be just an academic institution where there is one side that faculty tells the students and the students write their exam, they get a placement and they pass out. It should be something more lasting, something more sustainable and meaningful. It should stay with all of you for the rest of your lives. And therefore, that blend of theory and practice is what we were looking for. And the germ of the idea of doing an exercise in real estate valuation actually began with our managing trustee, Dr. Senthil Ganesh. We were talking about market economics, and real estate is one of, as Professor Sarama pointed out, it is one of the key and critical resources. Economics in general, but in Coimbatore in particular. Isn't it that land prices are soaring? And the whole profile of socio-economic profile of families are changing on the basis of whether they own land or not. And so we thought, okay, let us do something relating to real estate valuation. I did not expect that when we discussed this idea, the next few days, we'll be sitting late at night in the boardroom and Dr. Senthil Ganesh will be taking a class. He actually brought the textbook and gave it to me and said, you read it. And then myself and some others, at that time the commerce faculty was also involved. He actually sat and took class for us from a textbook written on real estate valuation by one Professor Andrew Baum. So that was the fundamentals. So that was the theoretical portion which we looked at. But it did not stop there, right? Then we said, okay, how do we test this in practice? Now in the book says so many ideas, right? If you read that book, you will fall asleep. It's a very good textbook for, if you are having insomnia and don't sleep, then it's a good book to read because real estate valuation is not at all exciting, not exciting as what you people did in the field, right? But how do we test these theories in the field? Now, here comes, the deviation. Reading a book, understanding the contents, and even trying to replicate the research, all these people do, right? Where did we differ? This is where Padmavati Institute of Public Policy brought its stamp. We want this to be sustainable. We could have easily hired one market research firm and said, go and find out what are the real estate prices. And they will go and do some research. They'll come up with a report. We can file that report. It will be lying in our library along with many other books and reports, which most of you don't even go and read. So how to make this sustainable and how to make this something more than an exercise which stops there?
It should stay on in the minds of our students who, and this can be done only if you are participants in that research. That is how we hit upon this idea of having a sustainable practice of using the students themselves to collect the data. And let me tell you, this is a very bold decision, though actually I'm not sure I realized how bold it was. I underestimated in a way the difficulty, and if I had had a full comprehension, probably I would have said, no, let us not go into this. Because one thing, you are not experienced in data collection. Secondly, we are not professional data collectors. We are an academic institution. And you have to meet a wide variety of people, and at that time we did not even comprehend fully who are the types of people whom you met. You also met a dog, I am told. So, so at that time we had not fully comprehended, but we just sometimes you take a leap of faith. And we took that leap of faith and said, let us use our students, right? So the learnings will stay with the students long after the research is completed. So that was the idea. Now, how do you go about selecting the students? So we then, we took your interest, that, and then we tried, from out of view, we had interviews where we picked people with some experience in either data analytics or logistics, or who have done, either in terms of their academic major or in terms of their internship experience. So some of you whom I myself have interviewed are aware that we interviewed you regarding your particular background. So that was the next step. Then came the long, hard process of preparing the questionnaire. Now, when that is the critical part, or the beginning of the critical part, because the questionnaire should be comprehensive enough so that it captures the data, because we don't know what the field holds. And then, when the data collection exercise is actually done, then you people should be held together, because we are likely to stray. If nothing else, pasikom, poi or idli saaptu varlan will go off, and the exercise will suffer. So the next two steps were the most critical. One was an indoor exercise, preparing that questionnaire. I remember we sat in the boardroom, Dr. Sendal, myself, a few others. We sat and prepared it late into the night, right? But this is like writing the script of the movie, preparing the format. Scriptwriter can do this much. Then the director has to come into the picture. Director is the Sutradhar, and Dr. Vivekananda was our Sutradhar. He was the person who actually, kept you all together, kept you well fed and well scolded. He would, he will use carrot and stick as, as the situation demands. And I'm sure it was for him an object lesson in leadership, in a way. That because for all the experience which he has in a closed setting of a campus, to let the birds fly and still see that they do the job and then come back with the data and put the data into the system. That is a different challenge altogether, and I don't know how many enjoyable hours we had discussing everything which happened, and seeing what are the challenges, what are the difficulties you're facing. Probably you did not know that we spent a lot of thought in that, but we spent many hours sitting and discussing in the problem face pandra, what can we do to rectify this, how can we make it easier. So beginning from the drawing the route map, sending you people out, seeing that you come back with the information, seeing that you don't miss a meal, everything was taken care of by Dr. Vivekananda and his team. And I must at this moment record my appreciation for that. Now to come to your own part.
I would like to listen from you also, your own experiences. And so after I speak, please, I want you to share your feedback about your experience. But I did catch a little glimpse here or there. And give all of you yourselves a big applause for the wonderful work which you did. It is extremely difficult to get information from people. Even more difficult to get information which is financial in nature and corporate in nature, from a corporate entity. And you manage this beautifully. Some of you established relationships with them. Some of them frightened the respondent saying, road put kudkumata, I'll see what I do. You tried, you used every trick in the book, not in a negative sense, but you did all that it took to get that information. And then finally we had, when the hard part was over, then finally we had many more entertaining hours with the statisticians. And the statisticians are now working on the data. They have brought out some results. And, we are thinking of, putting that together so that, at some point of time, we'll share it with you. If those of you who are moving out of RVS, please do see that we have some contact so that we can share the paper with you, where we'll be citing we'll be acknowledging your contributions also. So that was also very entertaining with Professor Radhakrishnan and Professor Yamini and discussing how godowns in general operate. So this was, the kind of, let us say, the penultimate phase of and we hope of this whole project, and we hope that we'll come out with an output soon. So when I close this recollection, I wanted this recorded in some way. It will, of course, be recorded as part of the exercise, but to do this when the mind is still fresh and the exercise is still ongoing is always a good idea. What was I think back and, I wonder what we were looking for, because it was a very bold step that we took. Hardly anyone will decide, an educational institution will decide, let us do market research from the field using students themselves and collecting raw data from real life respondents, not secondary data from some CMIE database. You collected it from the field. So what were we looking for? One thing is, of course, that the research project itself. It will bring out a paper, a publication, or a report. So that is the tangible output, which I was looking for, that one expects that at the end of one such exercise, there will be one, a document which comes out of it. But there was something more which I was looking for, which I wanted as a result of that, this whole exercise. And one is that many of you, all of you are, management students, and management students get a very superficial view of the socio-economic profile of a country. You don't have time. You don't have time in your educational career, and you don't have time in your when you actually go and start working in your corporate to get an in-depth view of anything. So I wanted that research outlook, the capacity to penetrate below the superficial and see what is underlying. That can come. The depth, we call it. You'll have spread of knowledge. You'll know a lot of things about a lot of things. Will you know deeply about anything? Will you develop the capacity to delve into something and the interest to go deep into something? That research mentality was something which I was looking for, and I hope, you, as you have said, that if we have sown the seed for that is, that is a gift. You may not even realize it now. We may not realize it now, but it is something which I think will stay with you, will make you
enable you and make you look into things at a deeper level than just the superficial level, which all administrators like me and managers like you, we are all very good at the superficial. It takes us through life. Where the academicians are different is they go deep. And I hope, that one thing will stay with you. The other is the more practical skill of negotiation, talking with people. So that is why I was, telling Karishma, go to the field, right? People skills are the most important skills. People are repositories of knowledge, right? And every opportunity that you get to meet with people, to talk to people, not necessarily with, any intention, but only to know them better, to know the background better. That is a valuable opportunity which one should not, ever miss. And that, I think, is what you are carrying with you, and that will help you not in your tomorrow, in your day after tomorrow, and the rest of your future. That is something which is extremely valuable, and I am very happy that we were able to do. And more than that, I did not know. When I came to the institution, when we even selected all of you, I didn't know who you were. It was the basis of a few minutes interaction. But you exceeded my expectations, I must say. And this, please retain with you. When you talk to people, you develop respect for people. Okay? To know more is to understand more, and you develop the respect. Somebody who was just some, anonymous manager of a warehouse or a godown, you may not have said hello to him if you meet him in, let us say, the RRH hotel or something. But today, when you see a godown, every time I see a godown, I'll come back and say, for me, my feedback sounding board is, one of my sounding boards is, Dr. I see there is one land available for, godown available for rent. Even land is being given out as, for rent as godowns. So all sorts of things. So I keep on connecting. And that is what you will also do in the next, in the rest of your life to come. Because everything which you read, which you come across in your professional life, that will be somehow associated with a person. And what you have developed now is to talk to people and get that source of knowledge. And you would have seen those who were reluctant in the beginning, you were able to coax information out of them in some way. And you did it in a nice way, not in a confrontationist way. So that, project report, certainly, developing research, penetrative research skills, and finally, learning to deal with people at a professional level. These were things which we were looking for. I was, in fact, in a vague way, hoping for when we started this exercise, and that I am very fulfilled. So what we are celebrating today is not just the completion of that data collection exercise. And I must say that when we started this, you all jumped into this without any promise whatsoever. In fact, I was very careful because we were also iterative. It's not that we wanted to withhold anything from you, but we were developing as we went along. So neither, in form of remuneration nor, any certificate, nothing was promised to you. So in a sense, you also took that leap of faith with us. And I hope this stays with you, and I hope you stay with us. And whether you enter into academic or professional life, keep this skill of research and keep this skill with people forever with you. And I wish you all the very best. And my very, very hearty congratulations to all of you. And I hope we'll work on many, many more projects together. I know that now Vivekananda said she's thinking of one more task which she will give me, which is a fact.
Because every time he finishes something, I'm throwing one more thing at him. ஒரு பந்து இப்படி பிடிக்கிறாரு, அதுக்குள்ள நான் இன்னொரு பந்து போடுறேன், அதையும் பிடிச்சிடுறாரு. அதுக்குள்ள நான் மூணாவது போடுறேன், எப்படியோ அந்த மூணாவது பந்தையும் பிடிச்சிடுறாரு. So this has become a habit. So I bought the balls which I juggle. And there were many silent workers in this team, with Dr. Vivekananda here, Dr. Praveen, Dr. Yamini, who is not here with us, Dr. Vellingiri, Dr. Radhakrishnan, who came to us and advised us from outside. And, the persons with whom, who are outside the formal project, but every time I come out of my house, Professor Shivakumar is my neighbor, and so I'll be trying to tell him excitedly, idu seirom, adu seirom. The same with Professor Saramma. She will ask a polite question. It is just a polite question. I also know it is a polite question, but I'll jump up and start describing we are doing this, we are doing this. You know what we are doing? This is what. So, thank you for being the patient listeners and sounding boards. It gives a lot of encouragement when we are able to share, our initiatives and our learnings with others. So thank you all very much, and wish you all the very, very best in life, now and forever. Congratulations. Honorable Kalpana ma'am, respected Sarava ma'am, distinguished principal sir, and dear Vivek ji and all the faculty members here and my fellow students. Very happy to, hear Kalpana ma'am speak. I was wondering why I was not in that team. So I was just wondering, I didn't know what. I was just wondering, actually she looked very strict, professional and all, but when she started telling her experience on the project, she was actually bubbling. So I understood how committed she is, how much she has given knowledge to you, how much of knowledge, guidance she had given to you. And thank you, ma'am, for supporting the students. Thank you so much. And I'm sure, 100%, more than that, sure that you would have learned something from ma'am and her work. It's really great to work under such people. You know ma'am's profile. So that's why I'm simply wondering why I was not in the part of the team. And exactly what ma'am was telling. Ma'am said you exceeded her expectations. So I was very happy. For that, you need to have commitment, hard work, perseverance, continuously going for something, So if you had these traits, only you could have completed this and expected, the result. And when you all go down to the field, gather some knowledge, and then that is only real knowledge. You read something in the text, somewhere it deep down goes, like what sir said, sometimes you remember, sometimes you don't use those. But when you go to the field, talk to people, and as ma'am said, people skills are very, very, very important. How you talk to people, how to get from the people what you want is very, very important. So that and all, if you have learned, that and all, I can't, people can't teach. You do this. If you want a recipe, how to make biryani, you have a recipe. Do this, follow this. After this should be there. But people skill, you have to be in the field, talk to them, undergo all the things with a commitment and perseverance. So I congratulate all the people, interns, who have gone into this project, and I thank ma'am and sir for giving this opportunity for our students. Thank you. Mr. S. Satish Kumar from 2nd MBA. Mr. Ananthakrishnan from 2nd MBA. Mr. N. Manikandan, 3rd BBA CA. Mr. B. Karthik, 3rd BBA CA. Mr. V. Hariharasudan from 3rd BBA CA.
Mr. S. Sukesh Khan from 3rd BBACA. Ms. C.B. Nandini from 3rd BCom. Ms. R. Monica from 3rd BCom. Mr. G. Harish from 3rd BCom. Mr. R. Gaurinath from 3rd BCom. Students, please cheer up them. This is the great honor from your side. Mr. R. Karthikeyan from 3rd BCom. Ms. R. Adirai from 3rd BCom. Mr. M. Janardhanan from 3rd BCom. Thank you team, and thank you dignitaries and my dear students. Good morning. Okay. First of all, I would to thank to our Senthil Ganesan sir, Dr. Senthil Ganesan sir, followed by our honorable chief guest Kalpana, Dr. Kalpana ma'am, then our principal sir and lovely secretary ma'am. Okay. Okay. No, ma'am. You too, ma'am. Okay. Then our guardian, Dr. Vivekanand sir. In that PIP, first of all, I'm a Tamil based. ஓகே நாங்கள் பிப்புக்கு ஜாயின் பண்ணும்போது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் எதுன்னு தெரியாமல் இருந்தோம். அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நாங்கள் வந்துட்டு கல்பனா பார்க்கும்போது அவங்க எங்களுக்கு இன்டர்வியூ வச்சு இருக்கும்போது ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் விஷயம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம். ஆனால் பட் ஃபாலோ பை இதான் எய்ம், இதான் அப்ஜெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது அதோட வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சிச்சு. அப்புறம் நாங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு பண்ணோமோ அதே மாதிரியே எங்களுக்கு பின்னாடி நிறையா ஸ்டாஃப் ஃபேக்கல்ட்டிஸ்லாம் வந்து பேக் போனாக இருந்து ஒரு விஷயம் பண்ணாங்க. நாங்கள் ஒவ்வொரு டைம் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணும்போதும் சரி, அதை வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணும்போதும் சரி, அதை வந்து சார்கிட்டையோ ஸ்டாஃப்கிட்டையோ கொடுக்கும்போதும் சரி, ஒவ்வொரு டைம் வந்துட்டு நாங்கள் பண்ணுற தப்புன்னு சொல்லுவாங்க. அதே டைம் நாங்கள் வந்து நாங்கள் பண்ண விஷயம் நல்ல விஷயத்துக்கும் எங்களை பார்த்துன்னு செய்வாங்க. ஒவ்வொரு மீட்டிங் அப்பவும் நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு பர்சனுக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணோம். நாங்கள் போய் ஒரு பர்சன் மீட் பண்ணும்போது வந்துட்டு ஜஸ்ட் நம்ம தியரிட்டிக்கலாக நம்ம படிப்போம். ஒரு பர்சன் மீட் பண்ணும்போது எப்படி மீட் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிப்போம். அங்கே வந்து போகும்போது எங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் ஆச்சு. ஒரு ஹையர் அத்தாரிட்டி நாங்கள் பார்க்கும்போது சரி, ஒரு என்டர்பிரனர் பார்க்கும்போது சரி, ஒரு ஓனர் பார்க்கும்போது சரி, ஒரு மேனேஜர் பார்க்கும்போது சரி, ஈவன் தோ குட் அண்ட் சூப்பர்வைசர் பார்க்கும்போதும் சரி, ஒவ்வொருத்துக்கிட்டையும் எப்படி பேசணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கைட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஒவ்வொரு விஷயம் நாங்கள் தப்பு பண்ணோம்னா அது எப்படி ரெட்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயமும் கைட் பண்ணாங்க. நிறைய ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்காங்க, ஃபேக்கல்ட்டிஸ்லாம் இருக்காங்க. நாங்கள் டேட்டா கலெக்ட் பண்ண வந்ததுக்கப்புறம் அதை சிஸ்டமேட்டிக்காக கொண்டு போகும்போது அதில் என்னென்ன பிரச்சனை வரும், அப்புறம் அதெல்லாம் பற்றிலாம் ஓனர் சொல்லியும் எங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல கைடாகவும் வந்து நிறைய ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஹெல்ப் பண்ணாங்க. ஒவ்வொரு விஷயமும் நாங்கள் பார்க்கும்போது எங்களுக்குலாம் வந்துட்டு இப்படி பண்ணணும், இப்படிலாம் போகக்கூடாது, இப்படிலாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒவ்வொரு எங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சில பேர் வந்துட்டு நிறைய விஷயத்தில் அடிபட்டாங்க. அப்புறம் நாங்கள் தென் ஃபாலோட் பை ஒரு விஷயம் நமக்கு ஒரு விஷயம் கெயின் பண்ணோம்னா அதுக்கு வந்து அவங்களுக்கு தேங்க்ஸ் சொல்லணும். அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்துட்டு நாங்கள் டேட்டா கலெக்ஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு குறிப்பிட்ட டீட்டெயில்ஸ்க்கு அப்புறம் நாங்கள் போயிட்டு அந்த யாரை பார்த்தோமோ அவங்ககிட்ட போய் நாங்கள் வந்து தேங்க்ஸ் சொன்ன மாதிரியும் இது ஒரு முக்கியமான விஷயம்னு சொல்லி நாங்கள் டெடிகேட் பண்ணோம். அதுக்காகவும் எங்களுக்காக பேங்க்கோட வந்து எல்லா ஹெல்ப் பண்ண ஃபேக்கல்ட்டிஸ்க்காகவும் எல்லா ஸ்டாஃப்க்கும் தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, குட் மார்னிங் டு ஆல். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எங்களுக்கு வந்து இந்த இன்டர்ன்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆனதே வந்து இதே பிளேஸில் தான் ஸ்டார்ட் ஆச்சு. எங்களுக்கு ஒரு வேறு ப்ரோக்ராம் நடக்கிறப்ப வந்து இங்கே தான் வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க, இப்படி ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது, யாரெல்லாம் வில்லிங் இருக்கீங்களோ அவங்க வந்து இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஓகே, அட்டன் பண்ணுவோன்னு போயிருந்தோம். பட் இந்த அளவுக்கு பெருசாக இருக்கும்னு தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த இன்டர்வியூ ரூமுக்கு போகிறப்ப கல்பனா மேம் இருந்தாங்க. நாங்கள் ஜன்னல் வழியாக ஓரமாக எட்டி பார்த்தோம். பார்த்துட்டு மேமை பார்த்ததுமே கொஞ்சம் பயந்துட்டோம். என்னடா கல்பனா மேம் இருக்காங்க, நம்ம ஏதோ சும்மா வேலைன்னு நினச்சி வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பயமாயிருச்சு. சரி, ஓகே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அட்டன் பண்ணோம். பை காட்ஸ் கேட்ஸ் நாங்கள் வந்து அதில் பாஸ் ஆகிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து எங்களுக்கு 3 நாள் கிளாஸஸ் வந்து வச்சாங்க.
கிளாஸஸ் ஃபஸ்ட் டே நடக்கும்போது வந்து எங்கள் சார் எடுத்துகிட்டு இருந்தார். அப்போ தான் வந்து ஒரு பெரிய ஷாக் கொடுத்தாங்க. விவேகானந்தா சார் தான் வந்து உங்களை லீட் பண்ண போகிறாங்கன்னு. அது எங்களுக்கு அதுக்கு மேலே ஒரு பெரிய ஷாக்காக இருந்துச்சு. நம்ம வந்து ஏதோ வசமாக பெருசாக மாட்டிட்டோம், வச்சு செய்ய போகிறாங்க, சார்கிட்ட நல்லா திட்டு வாங்க போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சேன். சார் முதல் நாள் வரும்போதே கொஞ்சம் ரஃப் அண்ட் டஃபாக தான் வந்தார். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அந்த கிளாஸ் வந்து அங்கே எங்களுக்கு கொஞ்சம் புரியல. சார் அப்போவே கொஞ்சம் திட்டினார். ஓகே நம்ம மாட்டிட்டோம்னு நினச்சோம். அப்புறம் வந்து இன்டர்ன்ஷிப்னு சொல்லும் போது ஓகே MBA படிக்கிறோம், நம்மளை சிஸ்டம் முன்னாடி உட்கார வைப்பாங்க, ஈஸியான வேலையாக இருக்கும், பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்தோம். பட் அப்புறம் பார்த்தா வந்து ஃபர்ஸ்ட் நாள் சொல்கிறாங்க நீங்கள் வந்து வெளியே போகணும், ஒரு கம்பெனியாக போய் பார்க்கணும், குடவுன்ஸ் எல்லாம் போய் அவங்க ரெண்ட் எவ்வளோ, லேண்டோட வேல்யூ எவ்வளோ, இதெல்லாம் விசாரிக்கணும்னு சொன்னாங்க. இது எல்லாத்தையும் சார் தான் எங்களை லீட் பண்ண போகிறேன்னு வேற சொன்னாங்க. எங்களுக்கு அது வேற கொஞ்சம் பக்குன்னு இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு எங்களுக்கு தேவையான அவருக்கும் பயம் இருக்கும். ஏன்னா எங்கள் மூஞ்சிலாம் பார்த்தா இதெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்போமான்னு வேற அவருக்கு டவுட் இருந்துச்சு. அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு தேவையான எல்லா அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸுமே சார் பார்த்துக்கிட்டாரு. எங்களுக்கு பெட்ரோல் எக்ஸ்பென்சஸ், அதுக்கப்புறம் ஃபுட்டுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நாள் பத்தலை. அதை வந்து நாங்கள் சார்கிட்ட சொல்லிட்டு போனோம். பட் அடுத்த நாள் கால் வந்துச்சு, உங்களுக்கு எல்லாமே இன்க்ரிமெண்ட் போட்டிருக்கோம், உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை, எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் எந்த டைம் ஆனாலும் எனக்கு கால் பண்ணுன்னு சார் சொல்லியிருந்தாரு. லைக் கல்பனா மேம் பார்த்தப்போ நாங்கள் முதல்ல பயந்தோம், கொஞ்சம் ஸ்ட்ரிக்டாக தான் இருப்பாங்க போல், நம்ம அதை மாட்டிக்கிட்டோன்னு. பட் அவங்க தான் வந்து எங்களுக்கு நிறையா சப்போர்ட் பண்ணாங்க, நிறைய ஐடியாஸ் கொடுத்தாங்க, எப்படி எப்படி மாற்றணும்னு சொன்னாங்க. இன்னைக்கு லலிதா மேம் வரல, அவங்க எங்களுக்கு ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டாக இருந்தாங்க. எப்படி இந்த இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்னு எல்லாமே அவங்க தான் கைட் பண்ணாங்க. லைக் எங்களுக்கு ஒரு கம்பெனி போகிறப்பவும் மொதல் கம்பெனி போகிறப்ப எங்களுக்கு ரொம்ப பயமாக இருந்துச்சு, என்ன பண்ண போகிறோம், எப்படி பேச போகிறோன்னு. பட் ஒரு 2 கம்பெனி தாண்டதுக்கப்புறம் இதுவே ஜாலியான வேலையாக எங்களுக்கு ஆயிடுச்சு. ஓகே கிளாஸ் போய் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இது வந்து நல்லா இருக்குது, ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்குங்கிற அளவுக்கு எங்களுக்கு ஆயிடுச்சு. ஒரு கம்பெனியில் பேசுகிறப்ப எங்களுக்கு நிறைய நாலேஜ் கிடச்சிச்சு. அந்த என்டர்பிரனர்ஸ் வந்து எங்களுக்கு சொல்லுவாங்க, அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லுவாங்க, எப்படி அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தோம்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் வந்து எங்களுக்கு சாப்பாடு கூட போட்டாங்க. ஃபர்ஸ்ட் எங்களுக்கு சொல்கிறப்ப வந்துட்டு உங்களுக்கு அங்கே மரியாதை கூட கிடைக்காம போகலான்னு சொல்லிலாம் பயப்படுத்தி வச்சுருந்தாங்க. பட் வந்து அந்த மாதிரி நாங்கள் எதுவும் ஃபேஸ் பண்ணலை, எங்கள் டீம் ஃபேஸ் பண்ணல. பட் எங்கள் ஃப்ரெண்டு செல்வகுமார் வந்து போகிறப்ப வந்துட்டு அங்கே போய் கொஞ்சம் சரியில்லாமல் போயிடுச்சு. அவங்க டாகெல்லாம் அவுத்து விட்டு இவங்க 2 பேரையும் தோற்ற விட்டாங்க பைக்கில் வரும்போது. அதெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் பெரிய பிரச்சனை இருந்துச்சு. அப்புறம் கவர்மெண்ட்லேருந்து வரோம், உங்களுக்கு ரோடு போட்டு தர மாட்டோம், நாங்கள் போய் அவங்கள மிரட்டி அதை இதையும் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சு. பட் எங்களுக்கு தேவையான எல்லாமே செஞ்சு கொடுத்தாங்க. ஐ எம் தேங்கிங் யூ ஃபார் கல்பனா கோபாலன் மேம், விவேகானந்தா சார் அண்ட் லலிதா மேம். தேங்க்யூ. குட் மார்னிங். என் பேர் ஹரீஷ் ஃப்ரம் தேர்ட் இயர் பிகாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து மேம் சொன்ன மாதிரி நிறையா ஸ்ட்ரகிள்ஸ் நாங்கள் பண்ணோம். ஃபார் எப்படி சொல்லணும்னா ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு டோனில் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க. நாங்கள் கேட்குற இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கரெக்டாக கிடைக்காத மாதிரி இருந்துச்சு. ஃபஸ்ட்டு போக என்னாச்சு, எங்களுக்கு வந்துட்டு நிறையா நாலேஜ் வந்து அதுலேருந்து கெயின் ஆக ஆரம்பிச்சிது. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு சொல்லணுன்னா ஒரு கஸ்டமர் இருக்காங்க, இல்லைனா ஒரு கம்பெனி இருக்காங்கன்னா அவங்ககிட்ட எப்படி நம்ம சாதுவாக பேசி நம்ம எப்படி டேட்டா கலெக்ட் பண்ண முடியும், அவங்க பேசுறதுல நமக்கு என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும்னு பார்த்து நம்ம வந்துட்டு எப்படி அந்த டேட்டாவை ஃபில் பண்ணுறது, அந்த கொஸ்டின்ஸ்குள்ளே அதுக்குள்ளே வந்துட்டு நம்ம எப்படி வந்துட்டு அதை கரெக்டாக வந்துட்டு அதை ஃபிட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நாங்கள் பார்த்தோம். ரெண்டாவது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா, நாங்கள் நிறைய பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் எங்களுக்கே நிறையா இனோவேட்டிவாக நாங்கள் யோசித்து நாங்கள் நிறைய பிஸ்னஸ் ஐடியாஸே எங்களுக்கு வந்துட்டு நிறையா கிடைக்க ஆரம்பிச்சிது. அதே சமயம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் நிறைய நாலேஜ் அண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துட்டு போக எங்களுக்கு கிடச்சிது. இதுக்கு காரணமாக இருந்த சாருக்கும் மேம் அண்ட் சார்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு தேங்க்யூ. குட் மார்னிங் ஆல். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு எனக்கு இந்த இன்டர்ன்ஷிப்பில் வந்து இவ்வளோ பெரிய டீம் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாதுங்க மேம். ஒரு நாள் ஹரிஷுக்கு நான் ஃபோன் பண்ணேன் ஒரு வேலையாக. அப்போ தான் இந்த மாதிரி விகே சார் வந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொன்னப்போ நான் சண்டை போட்டேன், ஏன் கேர்ள்ஸ் வரக்கூடாதா, நாங்களும் வருவோம் இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு அப்படின்னு சண்டை போட்டு தான் அந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே வந்தேன். அப்புறம் தான் எனக்கு தெரியும் இதில் ஃபீல்டு ஒர்க்கும் இருக்குது ப்ளஸ் கம்ப்யூட்டர் ஒர்க்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்ச நாள் நான் ஃபீல்டு ஒர்க் போனேன். அப்புறம் கேர்ள்ஸ்லாம் வந்துட்டு லேபில் உட்காந்து அந்த டேட்டாஸ்லாம் என்ட்ரி பண்ணுறது அதெல்லாம் பண்ணோம் மேம். ஸோ டேட்டாஸ் என்ட்ரி பண்ணும்போது எப்படின்னா நிறைய டீட்டெயில்ஸ் இருந்தது, அதுக்கான காலம் ப்ரொவைட் பண்ணணும், அது எப்படி என்ட்ரி பண்ணணும், லைக் அது எந்த வே ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட், அது எல்லாமே நாங்கள் எக்ஸ்ட்ராவாக ஆட் பண்ணோம். ஸோ நிஜமாகவே எனக்கு இது ரொம்ப நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்துச்சு. தேங்க்யூ. ஹானரபுள் சீஃப் கெஸ்ட் ஆஃப் த டே, நான் இப்போ சொல்லலாம், தைரியமாக சொல்லலாம், டியர் கல்பனாமா. இது வரைக்கும் நான் அந்த வார்த்தையை கூட நான் யூஸ் பண்ணதே கிடையாது. அண்ட் தென் ஆல்வேஸ் லவபிள் செக்ரட்டரி மேம், பீயிங் அ பிரின்சிபல் ஆஃப் நர்சிங் காலேஜ் அண்ட் தென் பி டர்ன் இன் டு த செக்ரட்டரி,
ஆல்வேஸ் பீயிங் லவபிள், அந்த வேர்ட் நல்லா இருக்கீங்களா மனசுக்குள்ளே அப்படி லைட்டாக பரவாயில்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகும். அண்ட் தென் none other than my dear students, வெரி குட் மார்னிங். இது வந்து ஒரு 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 ஈவெண்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னு மேடம் தான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஆரம்பிக்கும் போது சொன்னாங்க. எனக்கு அதில் ஒரு கொஸ்டின் இருந்தது. நாம் ஒரு டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறோம், பசங்களுக்கு போகிறோம், பசங்களை நம்ம சொல்கிறோம், அவங்கள கோஆர்டினேட் பண்ணுறோம், அவனுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது, கொண்டு வர்றான், நம்ம ஷேர் பண்ணுறோம், இதையே நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமாக பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு ஒரு தாட் இருந்தது. தென் அதுக்கப்புறம் அவங்ககிட்ட நான் இது கேட்கல. பட் செகண்ட் டைம் அவங்க சொன்னாங்க, விவேகானந்தன் நம்ம பண்ணிடலாம், இது எப்போ நம்ம ஃபுல்லாக பிளான் பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க. அப்புறம் ஒரு 2 விசிட்டில் அதை நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணவே இல்லை. அப்புறம் லாஸ்ட் விசிட் வந்தோடனே அவங்க மறுபடியும் அதை இன்சிஸ்ட் பண்ணாங்க. சரி, இதை விஷயம் இருக்குது, பண்ணி பார்ப்போம் அப்படின்னு தான் நாம் என்ன பண்ணால் இந்த ப்ரோக்ராம் ஆரம்பித்தோம். பட் இன்றைக்கி சர்டிஃபிகேட் வாங்கும்போது இவனுக்கு மூஞ்சிலாம் பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சது ஏன் இதை அவங்க சொன்னாங்க அப்படிங்கிறதுக்கான விஷயம். ஏன் அப்படின்னா, எல்லாருமே வந்து இப்போ இந்த கீழெல்லாம் உட்காந்துறீங்க, கைதட்டுறீங்களே, முதல்ல உங்களை கைதட்டிங்கடா, கைதட்டி. ஏன்னா அடுத்தவனை வாழ்த்துறதுக்கு ஒரு பெரிய மனசு வேணும். நீங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கூட கூச்சப்படாமல் கைதட்டுன்னு சொன்னால் கைதட்டுறோம், நாம் சரின்னு சொன்னோன்னு என்ன பண்ணுறோம், நாம் சிரிக்கிறோம். ஆனால் இந்த படி, இந்த சர்டிஃபிகேட் வாங்குறதுக்கு அந்த பசங்க எவ்வளவு வந்து உழைச்சிருக்காங்கங்கிறது அவனுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். ஆஃப்லைனில் எவ்வளோ திட்டிருக்கேன் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும். டேட்டா என்ட்ரு பண்ணும்போது கரிஷ்மாவில் என்ன திட்டு வாங்கியிருக்கான்னு அவளுக்கு தான் தெரியும், ஸ்னேகாவுக்கு தெரியும், அந்த 2 பொண்ணுங்களுக்கு தெரியும். பட் த பாயிண்ட் இஸ் டு பி ஹியர், தே வில் பி டேக்கன் அஸ். இப்போ நானோ கல்பனா மேடமோ இல்லைன்னா லலிதா மேடமோ நாங்கள் ஒன்று சொல்லும்போது அவனுக்கு எது வித்தியாசமாக யோசிக்காமல், ரைட் நமக்கு என்னமோ பண்ணுறாங்க, நம்ம என்னமோ செய்ய வைக்கிறாங்க அப்படின்னு அவன் எடுத்துக்கிட்டானுங்க. எடுத்துக்கிட்டதுனால இன்னைக்கு வந்து ஸ்டேஜில் அவ்வளோ ப்ரௌடாக வாங்குறாங்க. த பாயிண்ட் இஸ் டு பி ஹியர், தே ஆர் த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஆல் யூ பீப்புள். த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கம்மிங் டு எவ்ரி ஒன். எல்லாருக்குமே வாய்ப்பு வருது. ஆனால் அது வாய்ப்பாக பயன்படுத்திக்கிறது நீங்கள் மட்டும்தான் அதை வாய்ப்பாக தெரிஞ்சுக்கணும். ஒன்ஸ் அது போயிருச்சுன்னா அது உங்களுக்கு வாய்ப்புன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. எப்போ தெரியும்னா ஆஃப்டர் சம் இயர்ஸ். அப்போ நீ ஒரு இடத்துல போய் நிற்கும் போது, ஓ இது இன்னைக்கு நடந்துச்சே, அன்னைக்கு நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி தான் நல்லா இருந்திருக்குமே, இன்னைக்கு நம்ம அதை ஓவர் கம் பண்ணியிருக்கலாமேன்னு தெரியும். அதனால த ஃபர்ஸ்ட் அப்ரிசியேஷன் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், யூ ஹவ் டன் அ வண்டர் ஜாப். And always I will be respect with our trustee sir. He is the captain of the ship, real captain of the ship. ஏன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, நிறைய பேர் படித்ததுக்கப்புறம் அதை சொல்கிறதுக்கு, அதை வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதை வந்து அடுத்தவங்ககிட்ட டிசமினேட் பண்ணுறதுக்கு யோசிப்பாங்க. ஏன்னா அது மிகப்பெரிய ஒரு பொக்கிஷம். ஏன்னா நான் ஒரு புக்கை படிக்கிறேன், ஒரு விஷயம் வருதுன்னா அது எனக்கான விஷயம், நான் கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு. பட் அவர் என்றைக்குமே அது பண்ணதில்லை. அவர் படிக்கிறது மட்டும் இல்லை, அடுத்த ஸ்டாஃப்ஸையும் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, படிக்க வைக்கிறாரு. இப்போ பசங்களை என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு, உள்ளே எடுத்திருக்கிறாரு. ஸோ வெரி ஹார்ட்ஃபுல் தேங்க் டு அவர் beloved trustee sir for giving this opportunity to this group of students. And next, மேடம் அவங்க கொஞ்சம் சிரமம் வேலை செய்கிறது. ஏன்னா அப்படியே போகிற போக்கில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அது அசைன்மெண்ட்டுன்னு தெரியாமலே அசைன்மெண்ட் கொடுப்பாங்க. வேணும் தான், நான் அது பண்ணிடலாமா, வேணும் தான், இது பண்ணிடலாங்களா, இது பண்ணிடலாங்களான்னு ஒன்று பேசிக்கிட்டே இருப்போம். பேசியிருக்கும் என்னன்னா, நம்ம இது பண்ணால் நல்லா இருக்கும்ல அப்படிம்பாங்க. இது பண்ணால் நல்லா இருக்காது மேடம் அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியாது. மேடம் பண்ணிடலாங்க, பார்த்துடலாங்க, செஞ்சிடலாங்க. ஸோ எப்பயுமே நம்ம வீட்டிலேருந்து அது கிரியா ஊக்கின்னு ஒன்று இருக்குதுங்க. இந்த கிரியா ஊக்கிங்கிறது நிறைய பேர் கண்ணுக்கு தெரியாது. பட் அது என்ன பண்ணுன்னா, நம்மளை தூண்டி விட்டுட்டே இருக்கும். சேலஞ்சஸ் ஆல்வேஸ் மேக் அஸ் லைவ்லினஸ். எப்பெல்லாம் ஒரு சேலஞ்ச் வருதோ அப்போ தான் எனக்குள்ளே என்ன திறமை இருக்குங்கிறது எனக்கு தெரியும், எதெல்லாம் என்னால் பண்ண முடியும்னு தெரியும், எதை யாரை வச்சு பண்ணணுங்கிறது தெரியும், என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை எக்ஸ்போஷர்ஸை நான் என்ன பண்ண முடியும், யூஸ் பண்ண முடியுங்கிறது தெரியும். தேங்க்யூ ஸோ மச் மேம், ஆல்வேஸ் கிவிங் சேலஞ்சஸ் டு மீ. தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் அட் ஆல். அண்ட் ஐ திங்க் மேம், செக்ரட்டரி மேம் ஒன்று சொல்லும்போது, ஆனால் செய்யுங்க, நல்லா செய்யுங்க, சூப்பர், சிறப்பாக செய்யுங்க அப்படிம்பாங்க. சம்டைம்ஸ் ஐ வில் பி ஆல்வேஸ் டேக்கிங் சம் கிராண்டட் ஃப்ரம் தியர் தட் மை சீனியர்ஸ், மேடமோ இல்லை பிரின்ஸ்பலோ இல்லை ஹெச்ஓடிஸ், ரவி சாரோ. ஏன்னா ஐ எம் டேக்கிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃப்ரம் பிகாம். இவங்கெல்லாம் என்னென்னா பை பிகாஸ் ஆஃப் ஏதோ சொல்லுவாங்கள்ல, சகிச்சுக்குவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவன் இருக்கிறான், ரைட், ஓகே, எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறோம். பட் த திங் இஸ் டு பி, we are delivering because of the reason they are adjusting with us and they are taking to us. So I be so happy to share my
Gratitude to ma'am, principal and Dr. Ravi from BCom department. And அதுக்கப்புறமா இப்போ ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து உள்ள நடந்துட்டு இருக்குது, எஸ்பெஷலி ஃபார் BBA ஸ்டூடெண்ட்ஸ், SOBM, School of Business Management. நிறைய விஷயங்கள் நடக்குது. ஆல்வேஸ் அவர் மென்டார் டாக்டர் கல்பனா கோபாலன் IAS with us. We see so much and so many such a programs in the near future in our campus. So we are throwing the opportunities. The people who are grabbed the opportunities, you will be come up, you will be on the stage and you will be recognized and rewarded. மற்றவங்கள நாம் வந்து டிஸ்கரேஜ் பண்ணல, பட் யூ ப்ளீஸ் பீப்புள், யூ ஹேவ் டு ஃபைண்ட் யுவர் செல்ஃப். நாம் எங்கே போகிறோம், என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற விஷயங்களை எடுத்துக்கங்க. அண்ட் ஒன் மோர் தேங்க்யூ அண்ட் த பீப்புள் ஹூ ஆர் பிஹைண்ட் அஸ், சப்போர்ட் அஸ் ஃபார் ஹேவிங் த அவுட்கம். RK சார், அவர் நம்ம அப்படி தான் சொல்லுவோம், ராதாகிருஷ்ணன் சார்னு சொல்லுவோம். அவர் ஸ்டாட்டிஸ்டிஷியன். யாமினி, எங்கள் 2 பேர்ட்டையும் கடைசியாக மாட்டின ஒரு பந்து, டாக்டர் யாமினி அண்ட் மிஸ்டர் வெள்ளிங்கிரி அண்ட் லலிதாமணி. ஷீ இஸ் த ஒன் ஹூ ஆர் டு பி, நம்ம அந்த ஆனா ஊனாலாம் போடும்போது ஆரம்பத்தில் இருப்பாங்க. ஸோ அவங்க லலிதாமணி மேடம். இப்போ மோகன்ராஜ் சார் வந்திருக்கிறாரு, டாக்டர் பிரவீன் சார் வந்திருக்கிறாரு. இவங்கெல்லாம் இனி வந்து இதை என்ன பண்ண போகிறாங்க, டேக் கேர் பண்ணிட்டு போக போகிறாங்க. ஸோ ஃபார் ஆல் தம் ஆல்சோ I am so happy to share my gratitude to people. We are looking forward, Mohanraj sir. We are always having there the thoughtful work is on the way, right? Praveen, thank you. And Bharati, மைக்கை கொடுத்துட்டா பாரதி நல்லா பேசுவாங்க, பட் ஆனால் மைக்கை கொடுக்கணும் அவங்ககிட்ட. ஸோ ஆல்வேஸ் ஐ வில் பி தேங்க்ஃபுல் டு த SOBM டீம் இஸ் ஆல்சோ. ஏன்னா கன்னடாலும் சரி, இல்லை மற்ற அவன் ரத்னகுமார், பெனிட்டா எல்லாருமே வந்து கொடுக்குறத நம்ம கொஞ்சம் அவங்களும் இப்போ என்ன சகிச்சுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ த பாயிண்ட் டு பி ஹியர் என்னன்னா, வி ஆர் வின்னிங் பை டீம். தட்ஸ் அ மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஒன். ஸோ ஒரு குழுவாக நாம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா, ஒரு பெரிய சேஞ்சஸை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ இதுக்கு எல்லாத்திற்கும் காரணம் நீங்கள் மாணவர்கள். உங்களுக்காகத்தான் இந்த சேஞ்சஸ்லாம் வருது. அதனால் புரிஞ்சுக்குங்க, எடுத்துக்குங்க, ட்ராவல் பண்ணுங்க. You will come up in your life. Thank you all for this opportunity. Thank you. Thank you, sir.